Chào mừng quý vị đến với chương trình Khéo Dùng Tiền của Little Saigon TV. Chúng tôi là Kiều Dung, Katie Nguyễn và Linda White trở lại với quý vị trong chương trình Business Plan phần 1. Hi Linda, I'd like to welcome you back to the show and also please say hello to our audience, please. Thank you, Katie. Hello, everyone. Thank you for joining us today. All right. So, we're talking about do you have what it takes to start and run your business, right? Kính thưa quý vị, những cái topic, những cái đề tài mà xưa nay Katie, Kiều Dung cũng giống như là Linda đem tới cho quý vị để làm sao hầu giúp cho quý vị có thể bắt đầu và có thể khởi nghiệp một cách thành công. Cho nên rằng sau khi bàn thảo thì chương trình muốn để mang đến thêm cho quý vị những cái chuẩn bị cho nó sẵn sàng để mà có thể có một cái khởi nghiệp hoặc là có thể phát triển được cái doanh nghiệp của quý vị. Thì hôm nay chúng tôi đến với quý vị về vấn đề business plan. Quý vị đã nghe rất là nhiều về business plan, tại sao phải làm business plan, tại sao nhà băng cần business plan khi mà cho mình mượn tiền, khi mình muốn khởi nghiệp hoặc là mình muốn phát triển cái doanh nghiệp của quý vị. Thì hôm nay cô Linda sẽ đến với cái chương trình nói về business plan phần 1. Please go ahead and lead us into business plan part 1. So then, we can have this series and hopefully bringing to our audience, everything that they need to know, prepared, and be successful in their business. Please. Exactly. Great. Thank you, Katie. Okay, why do you need a business plan? Well, and I understand and I know that the thought of writing a business plan is really overwhelming to so many small business owners. But if you can break it into smaller steps and take it one step at a time, before you know it, you'll have worked through the entire plan and you're going to have one of the most valuable tools that your business can have. Every business owner needs a business plan. If you're planning on going out and trying to get a small business loan, or if you're trying to attract investors, it's absolutely necessary to have a plan. But even if you aren't looking for additional capital, the business plan will offer you many benefits. The planning process is an extremely valuable tool for every single business owner. And if you're planning on starting a business, or if you're an existing business and you're thinking about expanding your business in some way or introducing a new product or service, the plan is going to act as a feasibility study for you to make sure that there aren't any holes in your idea and that it really is a good plan for you. It will be a tool that's going to ensure that you're looking at all aspects of the business and help you to focus on all of those areas. Running a business isn't just about sales and customers, and although that's obviously very, very important to your business, but it's also, you need to be able to stay focused on all aspects of the business, including finance, inventory, employees, and a myriad of other issues. The plan basically looks at the whole business, not just specific areas. It's important too to have goals for your business, and the plan will help you develop those goals by writing them down, and you will then be reinforcing your commitment to achieving the goals. A business plan isn't something that you write and you stick in your bottom desk drawer and let it collect a lot of dust. It's something that you take out on a regular basis, preferably say once a month. Mark it on your calendar for a slow Friday afternoon and go through the plan and review it and make sure that you're where you expect it to be. Also, if something really significant happens to the business, you need to update your plan at that point. At minimum, you need to update your plan once a year. And it's going to help you stay on point to achieving your goals. And you're going to find that this will become one of your most valuable business tools. Yeah. Thank you so much for that, Linda. I am going to do a little recap of importance that you mentioned. Kính thưa quý vị, cô Linda vừa mới trình bày cho chúng ta nghe
những cái lý do tại sao mình cần phải có cái business plan. Bởi vì đối với tất cả những cái business nào cũng vậy, từ những cái mission, vision trong bắt đầu từ người owner, từ người chủ là quý vị, thì những cái plan đó nó đều nằm ở trong, có thể là nằm ở trong tiềm thức hoặc trong ký ức của quý vị để mà quý vị có thể khởi nghiệp cho quý vị. Nhưng mà cái business plan phải cần khi mà quý vị present đến cho nhà băng chẳng hạn, khi mà mình muốn mượn tiền, mình muốn attract hoặc là có thu hút một người business partners, cũng cần phải có cái business plan. Quý vị cần cái business plan để cho những nhân viên của mình cùng ở trên một cái level để mà mình cùng tiến ở trong cái business của mình. Cho nên nhiều lý do chúng ta cần phải có cái business plan thì cô Linda đã trình bày cho chúng ta. Katie không cần nói qua từng mục một, nhưng mà nó rất là quan trọng để cho quý vị có cái business plan. Và quý vị không phải là làm cái business plan cho có làm rồi xong rồi dục nó vô trong tủ, giống như mọi người nghĩ rằng là ai mà cần coi cái này. Thực sự cái business plan nó rất là quan trọng khi mà quý vị muốn trình bày cái ý tưởng của mình, làm sao, tại sao mình khởi nghiệp và làm sao, tại sao mình cần thêm tiền, làm sao để mà mình phát triển cái business plan, thì cái business plan sẽ là cái document rất là quan trọng để mà mình gửi cho những người đó, từ nhà băng cũng đến những investors, cũng giống như đến những partners mà mình muốn thu hút để cùng làm việc với mình. Đó là một trong những cái lý do rất là quan trọng tại sao mình cần đến business plan. Linda, please go ahead. Continue with your presentation, please. Okay. All right, so now we're going to move on to the elements of a business plan. And you can Google business plan outlines, business plan samples, that kind of thing. You're going to find a variety of different approaches. You're going to find some that are very, very elaborate. You don't need that. You know, that's for major corporations. You need the basics. And also, obviously, if this is your first time writing a plan, you want to keep it simple. You don't need pie charts and graphs and all of that. So what you see on this slide, these are the key elements of a basic plan and the foundation of the plan. The executive summary is exactly that. It's a summary of the entire plan. It's going to be 1 to 2 pages max. And although it's at the beginning of the plan, and that's what everyone will read first, you will write this section only after you've completed the entire plan. The business description is an overview of the business, including items such as business structure, type of business, location, team members, etc. And it details who you are and why you are doing this particular type of business. Marketing plan takes into consideration what your product or service is, who is your target market, how are you going to reach them, and who is your competition. The operating plan covers the entire business and obviously will differ from one business to another. For example, a manufacturing business will have a significantly different operating plan than a service business. And finally, the financial plan will include financial statements, profit and loss, and balance sheets for existing businesses. And for both existing and startup businesses, will include projected financials, including P&L, cash flow, and balance sheets. And also for startups and existing businesses that are planning on expanding or introducing new products or services, you need to include a very detailed list of what the additional costs are going to be for making that step of expansion or starting. Thank you, Linda.
Thì quý vị cũng đã thấy ở trong cái business plan của chúng ta nó sẽ có những cái mục quan trọng như là cô Linda đã có trên cái slide, là có executive summary, là tổng hợp của tất cả những cái gì mình viết trong cái business plan. Tại vì đôi khi nhà băng họ chỉ cần nhìn vào cái tờ đó, cái tờ đầu tiên và trang đầu tiên, một trang one pager, là họ có thể biết được rằng là product của mình là gì, sản phẩm mình là gì, dịch vụ mình là gì, khách hàng mình là ai. Thì trong cái executive summary và đến kế tiếp là business description, công việc chính của mình là cái gì, và marketing plan, operating plan, financial plan, tất cả những cái đó là những cái elements, những cái yếu tố rất là quan trọng để cho họ thấy rằng là business của quý vị nó sẽ được thực hiện và run như thế nào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát để tiếp chuyện tiếp với quý vị. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Khéo Dùng Tiền của Little Saigon TV. Đây là chương trình cũng giống như là buổi hội thoại để chúng tôi nói và đem đến cho quý vị cái business plan, tại sao mình cần business plan. Hôm nay Linda, Katie tiếp tục để mà trình bày với quý vị về cái đề tài này. Thank you, Linda. Please go ahead. Okay, thank you, Katie. Okay, so the first place you're going to start is the business description. And it's probably one of the easier sections of the plan to write because it's something that you're kind of, if you haven't put it down in writing yet, you're at least carrying it around in your head of what your business looks like. So the business description is an overview of the entire company. You're going to answer questions such as who you are and what do you plan on doing? What is your experience that makes this a good business for you? Why is this business a good investment for an investor or for a good business risk for a banker? What makes you stand out from your competition? What differentiates you from them? Why should a customer, potential customer, buy from you instead of buying from your competition? Why did you decide to start this business in the first place? What's driving you to have this business and make it succeed? Do you have experience in this particular industry? Have you ever managed or owned a business before? Yeah. Thank you, Linda. You know, we're going to stop here a little bit so I can recap, so I can catch up with the importance that you just mentioned. Kính thưa quý vị, thì ở trong cái business plan rất là nhiều người mà Linda cũng giống như Kiều Dung đã có cơ hội để làm việc qua, nghĩ rằng là cái business plan chỉ là một miếng giấy và có thể thuê người viết làm. Tại vì chính Linda với Katie cũng đã ngồi xuống và làm cho rất là nhiều công ty, những cái business plan development cho nhiều công ty, bởi vì có thể là tiếng Anh, cũng có thể là cái sự hiểu biết trong cái ngành, cái industry, cái ngành nghề của quý vị. Cho nên là Katie với lại Linda cũng đã được rất là nhiều cơ hội làm việc với lại nhiều công ty ở ngoài kia khi mà thành lập những cái business plan cho quý vị. Vì vậy cho nên mới có cái kinh nghiệm để muốn đem và trình bày cho quý vị rằng quý vị có thể làm được cái business plan. You can do it. Okay. Những cái guidance mà Katie với Linda đem tới cho quý vị, ví dụ như là về cái phần business description, là làm sao để tả được cái business của quý vị, thì nó có những câu hỏi mình cần phải trả lời. Quý vị là ai? Quý vị định sẽ thành công và làm cái business này như thế nào? Tại sao quý vị đi vào cái business này? Quý vị mở tiệm phở có phải là vì quý vị thích ăn phở? Hay là quý vị nghĩ rằng là cái phở của quý vị có thể nấu bằng cái nước cốt của cổ truyền của gia đình, đúng không hề? Mong là Katie nói đúng cái đó. Giống như là recipe của gia đình, hoặc là có những cái mà làm cho quý vị rất là tự tin khi bước vào để mà mở tiệm phở chẳng hạn. Rồi tại sao quý vị cần tiền để mà phát triển cái tiệm phở hoặc là cái chuỗi tiệm phở, franchise tiệm phở? Đối với nhà băng, họ sẽ nhìn vô và họ sẽ cảm thấy rằng là có nhiều phong hiểm không? Quý vị có đủ kinh nghiệm không để mà quý vị tổ chức một cái chuỗi tiệm phở, để mà họ có thể cho quý vị mượn 200, 300, nửa triệu đô để mà quý vị có thể mở tiệm thứ hai, tiệm thứ ba. Và quý vị cũng biết, khi mà mình mượn được
tài chánh của nhà băng, hoặc là mình mượn được tài chánh của một nơi khác để mà mình phát triển cái doanh nghiệp của mình á, cái đó là tốt nhất, đúng không quý vị? Cho nên business plan rất là quan trọng, bởi vì mình sẽ trình bày và mình sẽ cầm cái tập business plan đó mình đưa đến cho investors, nhà băng, là những người mình muốn thu hút để mà họ có thể cho mình mượn cái số tiền đó. Và một cái câu cuối cùng nữa là tại sao cái tiệm phở của quý vị, Kiều Dung lấy cái ví dụ tiệm phở là tại vì người Việt Nam mình hiện nay phở đã đi khắp nơi trên thế giới và phở đã vào lòng nhiều người, không phải chỉ là người Việt Nam, đúng không quý vị? Cho nên Kiều Dung mới lấy cái lý do, lấy cái ví dụ là tiệm phở. Thì tại sao tiệm phở của quý vị lại khác những cái tiệm ramen của người Nhật, tiệm noodle của người Tàu và những cái tiệm soup khác, shabu của Nhật hoặc là này kia chẳng hạn? Thì họ muốn biết rằng là quý vị có chuẩn bị để mà đối đầu với lại những cái người cạnh tranh, competitors giống như vậy không, trong cái ngành lĩnh vực mà mình đang thực hiện không? Yeah, go ahead please. Okay. Now you're ready to actually start writing the business description of the plan. So as you work through the description, you're going to explain things such as business structure. Are you a sole prop? Are you a partnership, a corporation, an LLC? What type of business are you? For example, a manufacturing business, service, retail. What industry do you actually operate in? And there's tens of hundreds of these of different industries, but things like food service, professional services, IT, industrial. Who are the key members of your team and what is their role in the business? What's your role? What people do you plan on hiring in the future? If you're an existing business, you want a detailed history of the business. When was it started? What were major milestones that have been achieved? And a detailed history of sales and profits. You want to describe the location of your business. If you're home-based, then that's relatively simple. You have a designated area to work in. But if you're going to be leasing space, what kind of space are you looking at or are you in? Is it retail? If it's retail, are you in a major shopping center like South Coast Plaza? Are you in a smaller shopping center? Are you in a strip mall? Are you in an industrial area? What are the key features of the space that you're in? For example, if you're retail, how many parking spaces are allocated for your business? You also want to have a vision, mission, and value statement. A vision statement is your impact on society, your impact on the world. For example, Nike's statement is bringing inspiration and innovation to every athlete in the world. A mission statement is, why does your business exist? Apple's mission statement, bringing the best user experience to its customers through innovation of hardware, software, and services. And finally, the value statement is how you want to conduct business to those that you are accountable. So that being employees, owners, investors, customers, vendors. Google's statement is to provide access to the world's information in one click. Finally, you need to detail the goals for your business. Short-term, long-term. Short-term are what you'll accomplish in the next year. Long-term, what you'll accomplish over the next 2 to 5 years for existing businesses, 2 to 3 years for younger startup businesses. And you want to make sure you make them specific, measurable, attainable, realistic, and with a specific time frame. Thank you, Linda. Quý vị cũng đã vừa nghe những cái phần mà khi mà quý vị làm cái business plan và chuẩn bị ngồi viết với business plan của mình thì bây giờ nó bắt đầu nó đi vào detail hơn một tí, chi tiết hơn một tí. Business structure, quý vị là một sole prop hay là partnership hay là quý vị là một LLC,
corporation, cái đó là nói về structure của business của quý vị. Cái nature của cái business là business của mình làm cái gì, cái chính là làm cái gì, quý vị bán cái gì, ai là những người key members của cái công ty của mình. Những cái người key members đó rất là quan trọng, bởi vì họ sẽ là người giúp cho quý vị thành công, cho nên mọi người sẽ nhìn vào những cái key members đó, rồi background của quý vị, vision, mission, value của công ty của mình, bởi vì tất cả những cái đó nó sẽ align hết với lại những cái mà hiện nay quý vị có đi theo cái trào lưu của thị trường không. Thì tất cả đó là những cái mà quý vị cần phải suy nghĩ đến. Quý vị có thể liên lạc với lại Kiều Dung với lại cô Linda để mà có thể có một vài sự hướng dẫn để quý vị có thể viết được những cái business plan này khi mà chuẩn bị đến với lại những investor hay là đến với nhà băng. Thì xin quý vị cứ liên lạc để mà chúng tôi sẽ có cái contact information ở trên màn ảnh để quý vị có thể có những cái cố vấn, tư vấn về cái ngành nghề của quý vị nó cụ thể hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Khéo Dùng Tiền, chương trình tài chính của Little Saigon TV. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong những thời gian kế đến với những phần tiếp của business plan. Thank you, Linda. Thank you for the presentation, and hopefully our resource will be helpful, beneficial for our audience out there. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào.